with my help of my two grandsons, I was یہ able دیکھیے to- یہ بات بالکل غیر ضروری مجھے- تھی. نہیں سوری خواجہ صاحب میں یہیں آپ کو sorry, ٹوک sir. دوں گا. نہیں میں نہیں سنوں گا ایسی باتیں. میں نے آپ کو Sir, ابھی I was گزارش asked- کی ہے I was asked 20 یہ باتیں نہ کریں بائی دا ہیلپ آف مائی گرینڈ سنس. I was asked یہ 20 کیا بات ہے؟ I was asked 20 questions. I have replied جی ہم نے them in- دیکھ لیے ہیں. I replied them in دیکھ لیے writing. ہیں. If the Attorney General دیکھ لیے is ہیں. going to reply to them, then I reserve my right to جی ہم reply یہی آپ کو them. کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یقیناً موقع دیں گے. And I have done that in my CMA 8252 of 2023. جی تو اگر کسی اور کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے تو جنرل آغاز کر سکتے ہیں. ایک شخص ایک وقت میں آ کے اسپیکر کے سامنے بات کریں, دوسرے شخص ذرا جگہ دے دیں. یور آنر میں کاروائی شروع ہونے سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں. مائک میں بات کیجیے. یور آنر میں کاروائی شروع ہونے سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں. آئی ہیو چیلنج دی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, اور جو بل جو ہے ان دونوں کو میں علیحدہ سمجھتا ہوں کیونکہ بل جو ہے اس کو چیلنج کرنا. ابھی ہم صرف پوچھ رہے ہیں آپ کو اعتراض ہے اٹارنی جنرل آغاز کریں بات کا, ہاں یا نہ. سوال آپ نے نہیں سنا تھا. ہاں سر وہ کر لیں تو پھر بس ٹھیک ہے یہی پوچھا نا. ابھی اور آپ بحث نہ کیجیے نا. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اعتراض ہے ان کے بحث کرنے سے تو پھر ہم آپ کو پہلے سن لیتے ہیں. نہیں جو ون لائن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بل اگر اس کو علیحدہ سنیے. دوبارہ آپ نے بات شروع کر دی وہی. My lord, if I may, my lord, I have to argue if Attorney General may be requested to argue after all the petitioners have argued their point of view, I think then he can. آپ کدھر سے ہیں؟ My lord, I am for 19. My lord, I was not here last time. I was abroad, so. تو آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی. No, my lord, actually I was already traveling. It was fixed on a Saturday, so my lord. آپ کس کے لیے ہیں؟ My lord, petitions. نام بتائیے کس کے لیے. Mudassir Hassan. کون ہے مدثر Mudassir is a lawyer. My lord, he is a petitioner. کدھر ہیں دکھائیں ان کو. My lord, today he has, my lord, called to Peshawar. He has a case in ہاں Peshawar. تو دیکھیے یہ تو اہمیت آپ دے رہے ہیں. ایک دن وکیل نہیں ہے تو دوسرے دن وہ پٹیشنر ان کو جتنا شوق اس کیس کا نہیں ہے. My lord, because this was fixed. آپ کتنا وقت لیں گے؟ My lord, maybe with your lordship's discretion, half an hour to 30 to 60 minutes, my lord. نہیں نہیں مختصر ہاف این آور والے اتنے لمبے نہیں. مختصر بات کر لیں تو کر لیں. My lord, I would. اچھا آپ کرنا چاہتے ہیں اور پٹیشنر کی طرف سے کون ہے؟ I have a petition number 33. اگر آپ پلیز بتا دیں آپ پہلے سننا چاہتے ہیں اٹارنی جنرل کو. If I am allowed to argue first, my lord. اچھا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. چلیں آ جائیے آپ جی چودھری صاحب بتائیے. CP20 سر. نہیں آپ پہلے بحث کرنا چاہتے ہیں. اچھا آپ کس کے لیے کس کے لیے ہیں؟ آپ کس کے لیے ہیں؟ نیازی پیٹیشنر ہے موجود ہے. کون ہیں؟ وکیل ہیں؟ He is an advocate and former چلیں president of the Islamabad High چلیں Court. آپ سینئر ہیں آپ بتائیے آپ کا کیس نمبر کیا ہے؟ CP20 میں CP 20. I've already filed concise statement, my lord. And ٹھیک concise statement. 20 ایک سے ان کی نکال لیں پٹیشن. Concise statement is 8279, my lord. CP20. یہ جی Lord, if I'm permitted, My lord, if I may. پلیز. Lord, I'll just be reading the Act 17, my lord, before I commit my چودھری صاحب اب آپ پورا نہ پڑھیے, ہم پورا ایکٹ پڑھ چکے ہیں. اس کا اگر آپ ایک شک پڑھنا چاہیں اس میں بحث کرنا چاہیں تو کر میں دیجیے. اسی طرف آ رہا ہوں سر, میں اسی طرف آ رہا ہوں. سب سے پہلے تو اس کا جو اوپننگ پیرا ہے اگر اجازت دے, کیونکہ وہ کرک اس سارے ایشو کا جو بنیادی طور پہ اس ایکٹ کا حصہ ہے. سو آئی وڈ may I, my lord?
बिस्मिल्लाह कर लीजिए, शुरू कीजिए. Whereas Article 191 of the Constitution provides that subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the Supreme Court. Whereas Article 10A of the Constitution mandated right to fair trial and due process. Article 4 of the Constitution guarantees treatment in accordance with law, and Article 25 of the Constitution prohibits discriminatory treatment, and right of appeal is a universal fundamental principle of jurisprudence. Please. And Islam guarantees right to appeal, therefore, pursuant of Article 175(2), read with Article 191 of the Constitution, the law is being enacted. And whereas it is expedient to make law providing for certain practices and procedures of the Supreme Court, my respectful submission is, this para, as a matter of fact, indicates that this law is being enacted for a certain purpose, maybe for specific purpose, and I may say person specific, purpose specific, and maybe time specific as well. Very respectfully, if I'm permitted. You are implying words in it, or does it say so? Lord, it says so, it means it. Where it is say so, it's for a person. Now, Let's not include words in a statute which don't exist. If that is your impression, say it, that is my impression. that is my impression. So the law doesn't say this. Lord. So, all the sections which are part of this Act, 17 of 2023, I would go to Section 3. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under Section 2 for examination, and if the committee of the opinion that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1, Part 2 of the Constitution is involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. Regarding this Section 3, my submission is basically the legal authority already being part of the 1980 Supreme Court rules. This section, as a matter of fact, has been introduced by the Parliament, and I would respectfully say this is an encroachment on the area which falls within the jurisdiction, within the legal framework, I must say. So this is being in conflict with separation of Part 3. My submission is this conflicts, and this is ultra vires, my lord, so far as this Section 3 is concerned, my lord. Lord, then regarding appeal, Section 5 I'll read. An appeal shall lie within 30 days from the order of the bench exercising jurisdiction under Clause 3 of Article 1 of the Constitution to a larger bench of the Supreme Court. Of such appeal shall be within a period not exceeding 14 days to be fixed for hearing. The right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under Clause 3 of 184 of the Constitution prior to the commencement of the Act. Provided appeal under subsection shall be filed within 30 days of the commencement of the Act. This appeal has been provided in Article 184(3). My submission is this could have been done only if the Parliament had 2/3 majority, so this falls within the area of constitutional, I must say, competence of the legislature. So this is ultra vires the Constitution, so whereas Section 5 is concerned,
until and unless there is two-thirds majority in the parliament, this addition in 184(3) could not be done, and therefore this is against the separation theory as well as against the Article 39 of the Constitution, wherein two-thirds majority is a constitutional requirement for amendment in the Constitution. This encroaches upon the area I have just referred to. Regarding 6, my lord, I will just submit that the counsel which this is regarding review, the counsel who would be conducting a case before the Honorable Court would be suitable for the purposes of arguing the case while review is filed by a party. My lord, overriding of all laws, Section 8 I would read. The provision of this act shall have effect, notwithstanding anything contained in any other law, rules, or regulations of the time for the time being in force or judgment of the court, including the Supreme Court and a High Court. Lord, my submission is the provision has bulldozed the independence of judiciary concept provided, and which has been established, my lord, by law, Constitution, as well as the precedent of this Honorable Court. So my submission is the total effort by enacting this law, which I am just referring to, effort has been made to enter into the area which is not within the domain of the Parliament, my lord. One thing I would be very respectfully submitting, that in parliamentary system, as a matter of fact, Parliament and the executive, they are the one. I must say, they are the same phenomena in the Constitution. They have a nexus amongst themselves. So therefore, I would say, and this has been so, I'll be just reading a line from my paper book, the condition which was prevailing at the time when this act was being, whether it was discussed, it is a question again, but when it was being passed by the Parliament, certain observations which have been reported in the press, that is very relevant for the purpose of understanding how this enactment was done and passed by the truncated Parliament, I must say, because it was not a Parliament indeed which had to go into the amendment of the Constitution. They had no authority to do so. I may just be allowed for a minute. Constitution Petition 20 and page, my lord, I just read it for your. Are you finding basing your arguments on the basis of news reports in the Constitutional Court before the full court? We don't have the. You can't articulate the same thing yourself. As senior counsel, you have to rely on a news item, No, my lord. which may or may not be true. My lord, very respectfully submitted. We don't have the record of the proceedings of the Parliament, my lord. A question arose in certain proceedings before this Honorable Court in another case, and I think we submitted him even Ek second. on the last date of Please don't travel outside the domain of this court. If you wanted something, the record of the did you write to the speaker whether he would allow your request or not is a separate thing. Lord, it's not Did me. you write to the speaker? No, my lord, it's not me. As a matter of fact, we requested your lordships to. I'm summon asking the you a simple record of question. the You didn't write to proceedings. the speaker. My lord, We are a separate constitutional body. Parliament is a separate constitutional body. If you want some information from the Supreme Court, for instance, would you write to the National Speaker? You would write to the registrar of this court. Similarly, if you want some information from the Supreme Court, Parliament, whether they give it or not would be a separate matter. Freedom of Information Act 19A has now become part of the Constitution. If you don't bother to say, avail of this opportunity, please don't take this ground before us. Because it's a hollow ground. You haven't built on the ground yet. Lord, certain records which are publicly available
and there is no reason to doubt them. So I think at times we have been referring these some of the news items for the purpose of understanding as to how certain acts or certain legal proceedings were taken. My Lord, just Please, we will hear you, but we will not hear arguments of this nature. When you say, I will not write a simple letter and I will take up the time of the entire Supreme Court to articulate a proposition which has no factual basis. one thing I So must please say. argue your own case. Forget My Lord, what the newspapers say. You argue your case. My Lord, this is not my case, this is not an individual's case, this is case of the whole nation, as a matter of fact, which is before your lordships. So therefore, certain items Please, again which you may be relevant for have the assumed yourself. देखिए ये ना कीजिए. Hazur, you have assumed yourself the representative of the nation. Sorry, you are not. You are a petitioner before us. Argue your case. My Lord, We will not. We don't assume to speak for the nation, nor can you speak for the My nation. Lord, 184(3) proceedings, as a matter of fact, are meant for and two important things. One, matter of public importance, and then breach of fundamental rights, that matter, and its enforcement. So this is, I must say, this is relevant in any case at par. If you just permit me just one line, because it's very relevant. Ex-Prime Minister wants National Assembly to summon CJP, Chief Justice of Pakistan. I must say very respectfully, this Please do not say anything. That list is not before us, and you have not made the person a party. You cannot make allegations against somebody without making him a party or her a party. Please, we will not permit this. right, my Lord. You can't use this forum as for a political debate. The media is available to you. You can go and give a talk on the media. Lord, I am before your lordships on law and constitution. So therefore, my respectful submission is certain relevant facts which are admitted and publicly known. They are relevant because the proceedings in Please this tell us what are those. मैंने ये अर्ज की कि now your lordship may permit me, we had an assembly of lot of people right out on the Constitution Avenue. This is a background, my lord, in which this enactment was being passed by the assembly, and they had encroached upon the area which is within the ambit of your lordship, that is the judiciary. So तो that is why ये पॉइंट आर्ग्यू कीजिए ना कि पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात सलब किए. ये कानूनी दलाइल दीजिए ना. मैं इसलिए ये अर्ज कर रहा था कि ये बातें, ये सारे फैक्ट्स जो हैं, इसके अंदर ये कानून साजी की गई, इसीलिए बात चीज़ें रिलेट करना या आपके साथ रखना, लेकिन क्योंकि आप फरमाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सो चलिए ठीक है, कानूनी बात कीजिए. जी मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये केस जो बुनियादी तौर पे आपके सामने है, इसमें जो सवाल उठाए गए थे मुख्तलिफ, उसमें ये था कि ये बिल क्या ये इसको टेकअप किया जा सकता था 184(3) में. पहले तो मेंटेनेबिलिटी की बात थी, तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये एक्ट इटसेल्फ ये जो इसकी बिगिनिंग है, ये जाहिर कर रही है कि ये फंडामेंटल राइट्स के हवाले से ये इनेक्टमेंट की जा रही है. सो वी क्वेश्चन दिस इनेक्टमेंट ऑन दैट बेसिस. Maintainability definitely is there because it's a matter of public importance relating to the fundamental rights. Regarding the bill, my lord, there was a question as to whether a bill could have been brought before this honorable court for the purposes of adjudication under Article 184(3) at the time when it was not the act passed by the Parliament. I'll be just referring to Hisba bill, which was PLD 2005 Supreme Court 873. Elaborate, Lord, this bill has been discussed. Chaudhary Sahab, if I may interject at this juncture, जी जी हसबा बिल का जो केस था, इस केस से ज़रा इसलिए फ़र्क है क्योंकि ये बिल अब कानून बन चुका है. ठीक है, अब वो पहले फाइल हुई पिटिशन या बाद में फाइल हुई, वो एक हद तक एक डिबेट
کا پہلو رکھتی ہے، کیونکہ اب یہ قانون بن گیا ایکٹ پارلیمنٹ، تو یہ اس پوائنٹ کو رہنے دیجئے، حزبہ بل میں وہ قانون کبھی بنا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم آپ کی یہ بات مان بھی لیں، کیونکہ اب وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں واٹر از فلون آن دا برج، اب یہ ایکٹ بن گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے، اس بحث میں جانے کے لیے ہمیں ابھی ضرورت شاید پیش نہ آئے، کیونکہ اب ایکٹ بن گیا۔ اگر تو ایکٹ بنا ہی نہیں ہوتا پھر آپ یہ بحث کر سکتے تھے کہ جی یہ بننا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ بن ہے تو بس آ گیا، اب یہاں سے بڑھاتے ہیں نا بات کو، کیونکہ اب پھر بھی اگر سپوز ہم نے ٹیکنیکلی ہم آپ سے ایسی فار دا سیک آف آرگومنٹ اگری کریں یا نہ اگری کریں، مگر وہ بات تو اپنی جگہ ٹھہرے گی نا کہ یہ جو قانون ہے یہ آئین کے مطابق ہے یا آئین سے تصادم رکھتا ہے، یہ بات اصل سوال ہے، ادھر آپ فوکس کیجئے۔ میں اسی طرف نہیں آپ کی مان لی بات، وہ چلے مان بھی لیتے ہیں، ہم اس پہ بحث میں جاتے ہی نہیں، آپ نکاح کے آ سکتے ہیں، چلے آ گئے آپ، مگر سوال تو وہیں کھڑا رہے گا نا پھر بھی۔ ہاں اب مینٹینیبلٹی اور اس کے حوالے سے میں نے گزارش کر لی مائی لارڈ، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم آپ کے سامنے ہے انیکٹمنٹ، جیسے میں نے عرض کی کہ اس کی سیکشن مختلف جو یہاں انیکٹ ہوئیں، یہ انکروچ ہوئی دی ایریا وچ از ود ان دی جورسڈکشن آف دس آنریبل کورٹ، ٹرائیکاٹمی جو ہے دیٹ از بین ایز اے میٹر آف فیکٹ negated. This enactment, I would say that totally denies the Constitution itself. Very respectfully, I'll submit. Because when one of the state, that is out of the three, the executive, parliament and the judiciary, when the judiciary is being somehow, as I said, very respectfully, when it will be bulldozed by enactment, which is on record on the statute book at the moment, I must say the very law would be wide and unconstitutional, and would have jurisdiction to look into its constitutionality, because at times it is said, and certain objections are raised, that the constitutional amendments may be not agitatable before the Honorable Supreme Court. My submission is definitely when there is a wide law, unconstitutional, very fundamentally, it would be within the authority of this August Court to look into it and to declare ultra vires or otherwise. So I'll be just for your یہ ذرا دے دیجیے۔ مگر شاید یہ بات صحیح نہیں ہے جو آپ نے کہی، کیونکہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی کا جو کیس تھا وہاں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی اس کو دیکھا گیا اور کہا کہ یہ عدالت کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی دیکھ سکتی ہے۔ تو اگر آپ یہ دلائل دے رہے ہیں کہ قانونی طور پہ تو یہ نہیں کر سکتے، آئین کو ترمیم کر کے یہ کام کر سکتے ہیں، تو پھر وہ فیصلہ آپ کے راستے میں آئے گا۔ ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی کا جو کہ 21ویں ترامیم چیلنج کی گئی تھی، جس میں کہ اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھا جس کو اس عدالت نے فیصلہ کیا اس کو دیکھا جا سکتا ہے، مگر میجورٹی نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے اور مائنورٹی نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ کی کہنا کہ تو فرق کیا پڑے گا اگر آپ کہتے ہیں آئین ترمیم کر کے، اگر یہی چیز اگر ایک آئینی ترمیمی بل میں آ گیا ہوتا اور آئینی ترمیمی ایکٹ بن گیا ہوتا تب بھی عدالت دیکھ سکتی ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نہیں دیکھ سکتی ہے؟ عدالت دیکھ سکتی ہے، تو پھر یہ آپ کا آرگومنٹ تو ختم کر رہے ہیں آپ خود ہی۔ نہیں پھر آپ آرگومنٹ تو اپنا میجارٹی ویو یہی ہے جو آپ نے فرمایا۔ جی میں گزارش یہ کروں کہ یہ ڈیورنگ آرگومنٹس دس پوائنٹ واز raised by certain نہیں وہ چھوڑیے نا، فیصلہ جو ہو گیا اب ختم ہو گئی بات۔ اب آرگومنٹ تو بہت سارے ریز ہوتے ہیں جی، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، تو یہ پھر حل نہیں ہے اس کا۔ آپ پھر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آئینی ترمیم سے آ جائے تو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے، فل سٹاپ۔ دیکھیے میں چاہے پرمیمی ترمیم کرو یا آپ قانون کو میں یہ گزارش کروں، اس وقت یہ انیکٹمنٹ جو ہے ایکٹ 17 یہ ان کویسچن ہے،
جی۔ اب یہ کہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کیا کرتی ہے اور کس طرح سے قانون سازی کرتی ہے، یہ تو سوال آئے گا ایٹ دی ٹائم وین دی certain legislation they are by the parliament. اس وقت تو اس انیکٹمنٹ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ اس میں آپ کی انٹرنل ورکنگ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور اس کے علاوہ آپ کی جورسڈکشن 184(3) اور اس میں ایڈ کر دی گئی اپیل بھی. تو یہ اور آخر میں جب یہ کہا گیا کہ کوئی قانون، کوئی پریسیڈنٹ، کوئی رول، کوئی ریگولیشن کسی طرح سے بھی یہ جو انیکٹمنٹ ہے اس کو افیکٹ نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ نے اپنی مینڈیٹ سے نکل کر جوڈیشری کا جو ڈومین ہے اس کے اندر داخل ہو گئے. سو مائی سبمیشن. اگر آپ ایک بات پہ مزید روشنی ڈالنا پسند فرمائیں. جی جی. جب آپ عدالت کی آزادی کی بات کرتے ہیں، یہ عدالت کی آزادی از خود ایک نایاب چیز ہے یا عدالت کی آزادی لوگوں کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے اختیارات کے لیے ہوتی ہے؟ اس لیے عدالتی آزادی کا خود ایک، جیسے انگریزی میں کہیں، اسٹینڈ الون کانسیپٹ ہے جس کو ہمیں ہر حالت میں اس کا دفاع کرنا چاہیے. یہ عدالت کی آزادی کو اس دفاع کرنا چاہیے، کیونکہ اگر عدالتی آزادی نہیں ہوگی تو عوام و خاص کے جو مسائل ہیں ان کو آزادانہ طور پر نہیں سنا اور تعین کیا جا سکتا ہے. تو آپ صرف رک رہے ہیں ایک بات پہ، عدالت کی آزادی، مگر آپ اس کو جوڑ نہیں رہے ہیں آگے والی بات کو. تو یا تو کہیں کہ ہاں عدالتی آزادی خود ہی ایک ہے، اس کا موقف اس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ میرا سوال بات سمجھ گئے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. بالکل سمجھ گیا. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ عدالت بذات خود اگر فرض کرے تشکیل دے دی جائے اور اس کی جو فنکشنز ہیں اس کے ساتھ جو ریلیٹیبل ایریا ہے وہ اگر اس کا حصہ نہیں بنتا، یعنی عوام الناس اور ان کے حقوق کا تحفظ اور ان کے حقوق کو انفورس کرنے کے حوالے سے، تو دیٹ از دی انٹینشن لیجسلیچر سو فار ایز 184(3) از کنسرنڈ. سو میری گزارش یہ ہے، میں سمجھا نہیں جواب آپ کا کیا ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے، نہیں عدالتی آزادی خود ہی ہدف ہے یا کوئی اور بھی مطلب اس کا ہونا چاہیے؟ میں یہ گزارش کروں کہ اگر مجھے اجازت دیں تو پھر میں اس کو ایک اور پیرائے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہاں دیکھیے، آرٹیکل 7 کانسٹیٹیوشن میں اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے اور اس میں جوڈیشری نہیں ہے. اسی طرح اسپیسیفکلی 184(3) جو ہے جس میں 199 کی ورچوز بھی باقاعدگی سے موجود ہیں، ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ایک جورسڈکشن جوڈیشل ریویو کی جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے فار دی پرپز آف لوکنگ. میں آپ کا کام آسان کر دیتا ہوں، ایک مثال دے دیتا ہوں. اگر کل پارلیمان ایک قانون بناتی ہے کہ بیواؤں کو کے کیسز کو ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ پارلیمان سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا مجھے کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے جب تک آپ اس کی ذرا وضاحت نہ کیجیے. یا تو کہیے جی ہاں یہ بالکل نہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے جس کو ترجیح دینا چاہیں. اس وقت جو آپ کے سامنے ایشو ہے، نہیں، یہ میں آپ سے صرف سمجھنا، صرف آپ آزادی عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کہ اس کو آپ اس کے ساتھ جوڑ نہیں لے رہے ہیں کہ لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے نقصان کے لیے. تو پھر تو سمجھ جائے گی کہ اگر لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، ہم ادھر بیٹھے ہیں لوگوں کو کیس کرنے کے لیے نا. تو اگر کوئی چیز راستہ ہموار کر رہی ہے یا راستہ روک رہی ہے لوگوں کو انصاف دلوانے میں، تب تو آپ دلائل دیں. مگر آپ صرف کہیں کیونکہ یہ وہ پامال کر رہی ہے پارلیمان عدلیہ کا، تو بس یہی ختم، اسی پہ قانون دم توڑ دے گا. میں گزارش یہ کروں کہ جب ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، نہیں نہ کیجیے نا، میں کہہ رہا ہوں صرف آپ کہہ رہے ہیں یہ صرف خود ہی کافی ہے یا اس کو جوڑنا ہے کسی چیز سے، یہ بتائیے. یہ میں گزارش کرتا ہوں، یہی تو میں عرض کرنے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میرے ساتھی نے مجھے روک لیا، میرے ساتھی نے مجھے ہی روک لیا. یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں پہلے طارق صاحب کے ہوتے ہوئے، یہ ساری ڈسکس کر چکے ہیں، ان سے ہم نے کوشچن پوچھ لیے، ان سے جواب آ بھی جائیں گے.
آپ اپنی جو پٹیشن ہے 20 اس کے حوالے سے آپ نے بتا دیا کہ فلاں 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 جو یہ سیکشنز ہیں یہ ایکٹ حوالے سے یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی جی اس کے بارے میں مجھ کو بتائیے اپنی پٹیشن کے حوالے سے. ابھی جوابات کی طرف نہ جائیے کہ آپ کوشچن پوچھا تھا میں اس کا جواب اس کو چھوڑ دیجئے, وہ جواب وہ دیں گے تو دیکھ لیں گے. آپ اپنی جو پٹیشن فار دی فرسٹ ٹائم یو آر آرگوئنگ بفور اس اس کے بارے میں بات کر لیجئے بس. ٹھیک ہے, میں یہ گزارش کروں کہ بنیادی طور پر جو سوالات جو پوائنٹس میں نے ایجیٹیٹ کیے ہیں اور جو سبمیشنز کا حصہ ہی ہیں, اگر اجازت دیں تو یہ میں نے اس کو مختلف جو اس کے ڈپارٹمنٹس یا کمپارٹمنٹس ہیں اس میں رکھا. وہ بات کر کے اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کپل آف پیراز فرام اے کے بروہیز بک دا کانسٹیٹیوشن, اس کے مختلف حوالوں سے امینڈمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا. آئی بی جسٹ میکنگ اے سبمیشن آن دیٹ. ججمنٹس مائی لارڈ, اف یور لارڈشپ میں جسٹ پرمٹ میں 2A کے حوالے سے بیسک فیچرز جو کانسٹیٹیوشن کی ہیں, جو آبجیکٹیو ریزولوشن بنیادی طور پہ یہ اب کانسٹیٹیوشن کا سبسٹینٹیو پارٹ بن چکا. وہ بیسک فیچرز جو ہیں اس میں سارے ڈپارٹمنٹس انکلوڈنگ دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزن, یہ سارا, اور یہ اس سلسلے میں پی ایل ڈی 1992 سپریم کورٹ 595 اس کا سب ہیڈ بی ہے سر, پیج 596 اینڈ سب ہیڈ ایم پیج 604, اور اس کے بعد 2015 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1739 اس کا سب ہیڈ جو ہے ڈی ہے. یہ آبجیکٹیو ریزولوشن پہ سر. لیجسلیٹو کمپٹنس پہ میں نے آرٹیکل 239 کا حوالہ دیا کہ یہ بار کرتا ہے ایسی لیجسلیشن جو کانسٹیٹیوشن اسپرٹ اور اس کے فنڈامنٹلز کے خلاف ہو, ایز آئی سبمٹڈ ٹو لارڈ. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ میں نے جو ججمنٹس دیکھی آپ کی اجازت سے, پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ 401 آلریڈی میں نے مینشن کر دی. 2000 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 751, دین پی ایل ڈی 1994 سپریم کورٹ 105, اینڈ پی ایل ڈی 2000 سپریم کورٹ 869. آئٹم 55 جو حصہ ہے کانسٹیٹیوشن کا 4th شیڈیول میں, لارڈ شیڈیول کا حصہ ہے فیڈرل لسٹ کا, لیجسلیٹو لسٹ کا. آئٹم 55 جہاں انلارجمنٹ آف جورسڈکشن آف سپریم کورٹ واضح طور پہ تذکرہ ہے, لیکن یہ جو انیکٹمنٹ ہے اس نے سپریم کورٹ کے میں یہ کہوں گا کہ مکمل پر سلب کیے ہیں اختیارات اور اس کو اپنی گرداب میں لے لیا ہے, which is not permitted by the constitution in any manner. پارلیمنٹری ساورینٹی پہ میں گزارش کرنا چاہوں گا. پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ 401 آلریڈی میں نے مینشن کیا, اس کا سب ہیڈ او ہے پیج 409 پہ, سب ہیڈ آر ہے پیج 412 پہ. ٹرائیکاٹمی پہ سپریشن آف پاور پی ایل ڈی 2010 سپریم کورٹ 265, اس کا ریلیونٹ ہے سب ہیڈ اے اینڈ سی. ایکسیس ٹو جسٹس پہ پی ایل ڈی 2012
Supreme Court, subhead C, Page? 1202. Page कौन सा बता रहे हैं? PND 2012 Supreme Court 923 sir. E subhead. Intents of the framers of the Constitution, ये judgment 1992 1992 Supreme Court monthly review 1202. इसका relevant subhead है C. Interpretation of Constitution approach in different judgments where they say Constitution to be read as a whole, Natural. not one part. ये PLD 1999 Supreme Court page 57. इसका relevant subhead है H. Then same PLD 1999 Supreme Court 888. इसका ये भी 99 सुप्रीम कोर्ट है. जी that's correct my lord. 888. जी इसका at page 905 subhead H. Already PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 रेफर किया है. इसका सब C at page 598. And again PLD 1992 Supreme Court 595. Lord, I'll be just reading a couple of paras with your permission. ये मैंने एक फोल्डर आपके लिए भी ये जरा दे दीजिए. इसमें ये जो बुक्स आपने लिखवाई हैं, नहीं जी, हाँ जी, ये थोड़ी सी रिसर्च मैंने की मुख्तलिफ रेलेवेंट बुक्स जिसमें पाकिस्तान के मुतल्लिक भी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुतल्लिक भी, और अगर इजाज़त दे सब बड़ी मेहनत की आपने. जी आप माशाल्लाह. आपकी तवज्जो के लिए से. नहीं शुक्रिया. अगर इसका पेज 14 देखें, ये ब्रोई साहब की किताब है फंडामेंटल लॉ ऑफ पाकिस्तान. ये पेज 14 पे पैरा 10 है. इसका सब हेड है पावर ऑफ जुडिशरी टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन. ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? पैरा 10 है. चलिए सफ़ा बता दें. 14A 14A. 14 पे तो सिर्फ लिखा है किताब का वो है, टाइटल है किताब का, आगे कहाँ पे है? आप पढ़ किधर से रहे हैं? 14 के बाद 14A है. 14 के बाद 15 है. 14A मेरे पास नहीं है. ये पैरा 10 है, जरा देखिए. मेरे पास नहीं, मेरे पास ये 14 के बाद 15 है, फिर पैराग्राफ 12 शुरू हो जाता है. शायद रह गया हो. पेज 18 पे है ये, पेज 18 पे है ये, पैरा 14 इसमें जो बुक का है ये फंडामेंटल लॉ ऑफ पाकिस्तान. पैराग्राफ 10 मिसिंग है. आपने 14A इसमें रखा नहीं, मेरे वाली में पता नहीं, मेरे साथी के पास है. किसी के पास मैंने तो कोशिश की कि ये आ जाए उसमें. चलिए आप वो रह गया है तो वो वाला तो जगह एक सफा रह गया है. ये मैं दे दूंगा. ये जरा इसका पैरा 27 और 28 वो पढ़ लेते हैं. आप जरा माइक के करीब आ जाए. जैसे सब माइक के करीब. 27 पे. हाँ 27 है पेज 23 पे. हाँ जी 23 पे जी फरमाइए. ये है पोजीशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कंपेयर्ड विद द पोजीशन अंडर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन. इसका नीचे जो पैरा है, लास्ट पैरा, वो पढ़ूंगा क्योंकि टाइम मैंने शायद ज़्यादा ले लिया. The juristic aspect of the power as an incident of the American concept of constitution being the supreme law of the land has been stated by Kent. Thus, the constitution is the act of people speaking in their original character and defining
permanent conditions of social alliance. आप कौन से पेज से पढ़ रहे हैं? ये किसी के पास है नहीं पेपर बुक में। 23 पेज पे 23 लास्ट पैराग्राफ। 23 और लास्ट पैरा, ऊपर ये पाकिस्तान का पूरा पर्सपेक्टिव है। ये लास्ट एक प्रिंसिपल है, मैंने कहा इसको आपकी नजर कर दूं। The judiciary department proper power in the government to determine whether a statute to be or be not constitutional. Interpretation of construction of constitution is as much a judicial act and requires the exercise of same legal discretion as the interpretation or construction of a law. To contend that courts of justice must obey requirements of an act of the legislature when it appears to them to have been passed in violation of constitution, it will be contend that law was superior to the constitution and the judges had no right to look into it in regard to its paramount law. It would be rendering power of agent greater than that of principal and declaring the will of the only one concurrent and coordinate department of subordinate authorities under the constitution was absolute over the other departments and competent to control according to its own will and pleasure the whole fabric of the government, the fundamental laws on which it rested. The attempt to impose restraint upon the legislature power would be fruitless if the constitution provisions were left without any power in the government. ये आगे केस आ गया 28 power to declare law unconstitutional. अच्छा ये देखिए, ये मैं तो इससे बिल्कुल ही ये जो अल्फाज का चुनाव है बरोई साहब का, द जुडिशरी डिपार्टमेंट मैं पढ़ रहा हूँ इनके लफ्ज़, जरा एक सेकेंड, द जुडिशरी डिपार्टमेंट इज द प्रॉपर पावर इन द गवर्नमेंट to determine whether a statute be or be not constitutional. मैं तो बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं कर सकता हूँ। हम ना तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, ना ये पावर गवर्नमेंट में वेस्ट करता है टू डिटर्मिन। ये जुमला तो मुझे तो हमारे आइन के तसादुम में है। ये जुमला वेरी रिस्पेक्टफुली सबमिटेड, मुझे भी ये जुमला इस हद तक अच्छा नहीं लगा। मातहत डिपार्टमेंट बना दिया गवर्नमेंट, उन्होंने डिपार्टमेंट बना दिया विच इज नॉट। हम तो सेपरेशन ऑफ पावर्स ऐसी पेश कर रहे हैं हमारे सामने। वो बेसिकली जी चौधरी साहब इधर जी जी आप अगर पेज 14 पे आ जाएं, ये किताब छपी है 1958 में, जी दुरुस्त, जब पहला मार्शल लॉ लगा था और इस कोर्ट ने पहले मार्शल लॉ को वैलिडेट किया था। जी दुरुस्त, क्या ये उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि with the passage of time definitely not water already flown under the bridges, I would not say so because जितनी जजमेंट उसके बाद आई, उसके बाद तो मार्शल लॉ को हमने शरीफ के मार्शल लॉ को वकील साहब जरा हियर प्लीज। दिस बुक ब्रोई साहब की किताब वाज पब्लिश्ड इन मई 1958, मार्शल लॉ लगा था अक्टूबर 1958 में। दिस बुक प्रीडेट्स मार्शल लॉ। इट वाज, I think Broi Sahab regarded it as an elementary book, if you look at the preface, as an elementary book to teach constitutional law, but it has become his magnum opus, rightly so, but it was published prior to martial law. That's correct, It has nothing to do. जी मैं गुजारिश करूं, आप जो एक सेकंड जरा अभी आपने जो हमें पैसेज पढ़ के सुनाया ना, जरा वापस उस पे आइए। ये ब्रोई साहब के पास नहीं है, ब्रोई साहब is just quoting someone. This is Chancellor Kent, I think. ये अभी तो मैंने ये जो है ना, ये जुडिशरी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट, ये अमेरिकन लॉ की इस्तिलाहात हैं। वो मतलब उनका ये नहीं होता है उधर के, ये उधर भी ट्राइकोटोमी ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स इज अ वेरी फंडामेंटल डॉक्ट्रिन ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल। वही से हमने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फॉलोइंग रिगार्डिंग इट, गवर्नमेंट कैपिटल जी द स्टेट, इट मींस इट्स वन ऑफ द 3 ब्रांचेस ऑफ द स्टेट। इट डजंट मीन, and these are not Broi Saab's words, he is quoting someone, I think. ये लेक्चर है, लेक्चर 20 commentaries on American law, volume so of Philadelphia. बुनियादी तौर पे उन्होंने अमेरिकन जजमेंट्स भी साइट की
देखिए चौधरी साहब, बिकॉज इज कोटिंग समवन ना, तो ऑब्वियसली उस कोट में तो उसी की जबान इस्तेमाल होगी ना जो उस ऑथर ने की है। जी दुरुस्त। बट ब्रोई साहब का मकसद यहाँ पे था टू elaborate the concept of separation of power, where, as we know, the famous words from Chief Justice Marshall in Marbury versus Madison, it is the province of the judicial branch to determine and say what the law is. That is being perhaps more broadly explained. This is from a book of 1889, so it's part of settled constitutional law. लेकिन बुनियादी उन्होंने ये सारे लॉज जो है ये मेडिसिन वाला बेसिकली हमारे पास ये इसका भी रेफरेंस दिया है। ये पैराग्राफ 28 आप पढ़ रहे थे, वो पढ़िए। जी जी, पैरा 28 जो है, Power to declare laws unconstitutional, not inconsistent with giving effect to the will of the people. ये बुनियादी तौर पे अगर इजाजत दे तो इट्स वेरी रेलेवेंट। When the courts of law hold certain laws to be unconstitutional, their declarations cannot be construed as defeating the will of the people as expressed in the legislatures of the country. From what has been said so far, it would be apparent that the legal sovereign That ordains and establishes the constitution is the people, but this term ought not to be confused with the people as the voters who have returned their representative to act as legislators. The people as a historic community must be distinguished from people as a community of the entire living population with their presidents and predecessors and successors. The people acting solemnly and deliberately, says Professor Willoughby in his book, The Constitution of the United States, in their sovereign capacity, declare that certain matters shall be determined in a certain way. These matters, because of their great and fundamental importance, they reduce to definite written form and declare that they shall not be changed except in a particular manner. In addition to this, they go on to say, in substance, that so decided is their will and so maturely formed their judgment upon the matter, any act of their true will. Therefore, when the courts declare void legislative acts inconsistent with the constitutional provisions, the judges are giving effect to the real will of the people as they have previously solemnly declared. Thus, in effect, the declaring law and constitution, the judges are administering the real will of the legal sovereign, will which, having regard to view that they take impugned law, has been thwarted by the representative of the people considered as a historic community. My submission is very respectfully, basically, in this para, the will of the people, that is what is preamble of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Sir, if I may ask you a question, the question here is, I think, of legislative competence. It's not perhaps how quote-unquote good or quote-unquote bad this law is. The question that is perhaps agitating the petitioners, from what I have understood from your submissions, you as well, is there legislative competence? If the answer is there is legislative competence, then the matter proceeds in one direction. But if the answer is there is no legislative competence, well, then that ends the matter. As you are well aware, the technical term, and I'm emphasizing this is the technical term of art used in constitutional law, that where a legislature, federal, provincial, doesn't matter, tries to make a law beyond its competence, the technical term is that it is a fraud on the Constitution. Those are very strong words. So here we have to focus, and this is perhaps what you are trying to tell us, if I'm trying to understand what you are saying, that it matters not whether this is a quote-unquote good law, whether it says that the Supreme Court should give priority to this class of case or that class of case or whatever else that this law may say.
or Parliament may in future say. The question is, does Parliament have the legislative competence to regulate the Supreme Court in this manner? इसमें एक सेक्शन है, वो आपने अभी हमें पढ़ा नहीं हमारे सामने. I think it is section 7. Section 7, sir, I just referred to. वो जो है, अब देखिए ना, अब ये an application pleading urgency or seeking interim relief shall be fixed for hearing within 14 days from the date of its filing. Now this may, some may say this is a quote unquote good thing. Question is, can the Parliament regulate Supreme Court down to this nitty-gritty level? Is this what independence of judiciary and separation of power is all about? इस पे जरा kindly हमें कुछ बताइए. My Lord, very respectfully, I just, since certain things were going on in a certain manner, I prepared this brief starting from the oath itself, my Lord. As a matter of fact, when we say that to preserve and defend and three words. इकराम साहब इकराम साहब उनको जवाब दे. इकराम मैं अपने मदर साहब ये जवाब दे रहे थे मुनीर साहब से एक और चीज उसमें पूछ लूं. इकराम साहब ये इधर देख लीजिएगा, राइट से आपके सॉरी ये आप 58 की जो बुक कमेंट्री पढ़ रहे हैं इस वक्त, तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे जो आप बात कर रहे हैं, तो उनके जो 73 का आइन है उसके मुताबिक तो बताइए ना कि इसमें क्या लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है और ये कहाँ से ये अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर होता है. तो वो आइन की जो शिकें हैं जो आपके मुताबिक जिनकी इसके अंदर वायलेशन है वो तो आप बताइए ना. वो तो ठीक है, कमेंट्री है, वो अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस और उसके मुताबिक है, बट व्हाट इज द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस? What is the ultra virus? You have to point out such articles in the Constitution. उसके मुताबिक ये जो है, अब आर्टिकल 191 है, डिफरेंट लेजिस्लेटिव एंट्रीज हैं, उसमें आप बता दीजिए ना. मैंने ये केस बेसिकली इन ए हम्बल वे जो तैयार किया तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के पर्सपेक्टिव में ही सारा जी आपके सामने. अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आता हूँ, बट इफ परमिट मी, दिस इज द बेसिक के जी अल्ट्रा वायरस तो आप अपने आइन की शिकों से डिक्लेयर करवाएंगे ना. जी मैं गुजारिश करता हूँ, अगर ये जो आपने फरमाया कि ये बेसिकली विल ऑफ द पीपल, ये मैं क्यों कहता हूँ. अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाऊँगा वेरी रिस्पेक्टफुली, लेकिन अगर इजाज़त हो तो मैं AR कार्नेगी साहब की एक देखिए 45 मिनट फ्रॉम द वॉच आपको मिल चुके हैं. अगर आपको सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं, अगर आप सोच समझ के तहरीरी जवाब देना चाहें, ये भी आपके पास मौका है. ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा जवाब दे दें बाद में ओहो बेहतर होता मैं ये कहता. तो आप ज़रा, और भी वकील हैं, हम आपको पूरा दिन सुनना चाहते हैं मगर इजाज़त नहीं है क्योंकि बहुत सारे हमारे पास केसेस भी हैं. इसको हमने इस ऊंट को एक किनारे लगाना है. सिर्फ एक 4 लाइनें मैं ज़रूर पढ़ूंगा आपकी तवज्जो के लिए. तो बता दीजिए ना वो इसी में से सर. कौन सा पेज है, सफ़ा बता दें पहले. ये लॉ एंड जुडिशरी इन पाकिस्तान, ये किताब उन्होंने लिखी जस्टिस AR कार्नेगी साहब ने. इसका चैप्टर 25 है, सफ़ा 41 पे 41. Yes, sir. जी फरमाइए. AR Cornelius participated in the 3rd Asian Judicial Conference held in Bangkok and contributed a paper on the judicial control. ये ना पढ़िए ना, पढ़ देना जो बात नहीं, करने की है. ये अगली 4 लाइनें हैं. Cornelius maintained that power of judiciary to control administrative and legislative action derives its force from law and constitution. And then to 1962 कॉन्स्टिट्यूशन था, 98 का उन्होंने हवाला दिया. अगली लाइनें सेंटर से मैं पढ़ूंगा. एडिड टू दिस पावर गिवन टू द कोर्ट्स टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ ऑल लॉज where a law was made in direct violation of fundamental rights or of any other positive provision in the constitution, it was liable to be invalidated. इस पे तो कोई राय भी नहीं हो सकती है. और हमारे साथी
مظہر صاحب نے آپ سے سوال پوچھا کہ وہ بتا دینا کون سی شک ان کی وائلیٹ ہو رہی ہے فنڈامنٹل رائٹ کی. گزارش کروں سب سے پہلے میں بھائی صاحب ایک سیکنڈ. جی There are two questions involved here. One is legislative competence. First, you need to address the question whether or not the Parliament was competent to undertake this sort of legislation which directly affects the working of the Supreme Court and the internal working of the Supreme Court. Once you have crossed or answered that question whether or not it was competent under the Constitution, then we need to examine the question which provisions of the Constitution are certain sections of this or all sections of this law in conflict with. These are two different questions. One is of competence, second is of conflict. تو آپ ان کو علیحدہ علیحدہ بتائیے کہ جی کمپٹنس کیوں نہیں ہے, اور اگر کمپٹنس نہیں ہے تو دیٹ اینڈز دا میٹر, یو کین ناٹ ڈو اٹ. پہلی بات تو بٹ اف دیر از کمپٹنس دین وی لک ایٹ دی ادر ایسپیکٹ کہ آپ نے قانون پاس کر دیا بٹ اٹ is in conflict with such and such article of the Constitution. That is a different argument. پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے گزارش کی آرٹیکل 239 میں ایک چیز, اگر if this case gets out of hand totally تو جتنا وقت آپ لیں گے دوسرے پٹیشنرز کا وقت میں پھر اس کو کرٹیل کروں گا. جی دیکھیے کہ آج کے بعد یہ کیس نہیں چلے, سوچ لیجئے. اب یہ نہیں کہ آپ بہت ہی باریکیوں میں چلے جائیں, اور ہم آپ کو بالکل وقت دیں گے, مگر پھر آپ تیار رہیے رات تک بیٹھنے کے لیے آج کے دن. بسم اللہ. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا, معلوم ہوتا ہے کہ آپ دوسرے حضرات کو بھی وقت دینا چاہتے ہیں, ڈیفینیٹلی دے ہیو دی رائٹ سر. میں گزارش کرنا چاہوں گا ویری پریسائزلی, یہ جو اوتھ ہے اس کو میں صرف 3 لفظ ہیں, پرزرو کرنا, ڈیفینڈ کرنا, پروٹیکٹ کرنا, یہ اس کو میں ایک حصار قرار دیتا ہوں کانسٹیٹیوشن کا, کہ جب آپ اوتھ لیتے ہیں تو پھر آپ کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کے جو ایمبٹ ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اور یہ چودھری صاحب دیکھیں وہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں, جیسے مائی لارڈ نے کہا, چیف جسٹس صاحب نے, کہ ہمیں اس سے اعتراض نہیں, آپ نے سمپل 2 باتیں بتانی ہے. مائی لارڈ جسٹس اجلاس صاحب نے کہا کہ یہ کمپٹنس ہے پارلیمنٹ کا کہ یہ ایکٹ بنا سکتے یا نہیں بنا سکتے. آپ کے پٹیشن میں دیر از نو گراؤنڈ ان دس, کوئی آپ نے گراؤنڈ نہیں لیا کہ یعنی آپ کمپٹنس تو مان رہے ہیں آپ کے پٹیشن سے ہزار, لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹ از اگینسٹ دی پروویژنز آف دی کانسٹیٹیوشن. سمپل سی بات ہے, اب یہ بتا دیں کہ یہ فلاں شخص سے کنفلکٹ کر رہی ہے, دیٹس آل. آپ اتنا لمبا نہیں سمجھا. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ 239 بذات خود بار کرتا ہے کہ اگر 2/3 میجارٹی نہیں پارلیمنٹ کے اندر تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو کسی طرح سے بھی لیا نہیں جا سکتا. اب دوسری بات 39 پڑھ تو لیجئے کیا ہے 239 پڑھیے نا. یہ تو بل ٹو امینڈ دی کانسٹیٹیوشن ہے, اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی ہے نا, لا بنانے. میں گزارش کرتا ہوں. A bill to amend the constitution may originate in the either house and when the bill has been passed by the votes of not less than 2/3 of the total membership. It has nothing to do with the law presently under challenge. یہ اس میں بنیادی طور پر جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ 2/3 میجارٹی کے بغیر آئین میں کوئی ترمیم, کوئی بل موو ہی نہیں ہو سکتا. یہ لیجسلیٹو کمپٹنس جو ہے کہ پارلیمنٹ کمپٹنٹ نہیں تھی قانون بنانے کے لیے, کیونکہ جو قانون انہوں نے بنایا ہے دس essentially requires a constitutional amendment which is a totally different species of laws and which requires a totally different procedure that the parliament needs to adopt. And that since that procedure has not been adopted, it can be argued that the parliament was not competent to make this law which has the effect of amending the constitution. That's my lord, that's my submission. یہ چودھری صاحب اس طرف My lord, as I see this law and its provision,
all it does is to secure and ensure access to justice right. Is the Parliament not competent to legislate in relation to access to justice? Providing an appeal is access to justice. Even regulating the untrammeled powers of the Chief Justice is also as an element of access to justice. Is the Parliament not competent to legislate beneficially for the people? मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट की हो तो फिर वो आप आइन की बात कर रहे हैं, वो आइन थोड़ी अमेंड हो रहा है। मैं सिर्फ एक्सेस टू जस्टिस मैं आपसे एक्सेस टू जस्टिस का पूछ रहा हूँ। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इज द पार्लियामेंट आर्टिकल 8 वो बार करता है। आर्टिकल 8 बाकायदगी से फ्रेमवर्क है जिसके अंदर पाबंदी लगाई गई कि आपने इसको किसी तरह से भी मास्टर 2 एक्सेप्शन हैं इसमें कि इमरजेंसी में कुछ प्रोविजन सस्पेंड होंगी। वकील साहब, 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे गए, सबने पूछे हैं। एक लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे बता दीजिए और एक अल्ट्रा वायरस पे बता दीजिए। और आप कहते हैं कि कॉम्पिटेंस है ही नहीं पार्लियामेंट की लॉ बनाने। पार्लियामेंट वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू लेजिस्लेट। एक हो गया, सबमिटेड माय लॉर्ड। बताएं तो सही कैसे कि पार्लियामेंट लॉ ही नहीं बना सकती, बताइए क्यों? नहीं, इस वक्त वो बताइए, प्रोविजन बताए ना, नहीं है कॉम्पिटेंट। मैं आर्टिकल 239(3) That is amendment in the constitution. That is amendment in the constitution. Not about the law. अगर इजाजत हो तो मैं आपसे कि बेसिकली ये जो लेजिस्लेशन है, ये लेजिस्लेशन एक तरफ तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इफेक्ट कर रही है और सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल वर्किंग को मुकम्मल तौर पे रेगुलेट कर रही है। ये होगी दूसरी बात सर। दैट आल्सो That is the effect, sir. That is the effect. आगे मैं आज करूँ सर। इसके बाद मेरे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अभी जब भी होंगे किसी तरह से भी, तो मैं ये गुजारिश करूँ कि वो किसी तरह से भी वो लेजिस्लेशन वैलिड नहीं होगी, वो अल्ट्रा वायरस की कॉन्स्टिट्यूशन होगी। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये बुनियादी तौर पे पार्लियामेंट ने वो तमाम चीज़ें जो उनके इख्तियार में ना थी वो उन्होंने कर दी। सो दैट इज द आर्गुमेंट। फर्दर मेरा ख्याल है मैं तहरीरी तौर पे भी सबमिट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया बहुत बहुत चौधरी साहब। अब कौन से हसन इरफान आएंगे, दूसरे साहब आएंगे? कौन आ जाइए, आप करना चाह रहे थे, आप नंबर बता दीजिए जी। 19 है। It's Mudassir Hassan Jura. I have also submitted the submissions. It is CMA 8300, and there is another booklet that I was able to prepare today that I would be submitting during the course of the arguments. 19 निकलवा जी। My Lord, I would, Your Lordship, the case law is very well known. I would not go into the case law details. I have mentioned arguments, but I would touch upon the broad-based thing, and I'm grateful to Your Lordship in saying that we have to go by the letter of the Constitution. The Constitution is very clear. I am confident that I may be able to convince Your Lordships that by reading the Constitution itself, we may be able to find an answer whether this is a valid law or it is not a valid law. So in essence, Your Lordship, the question that was asked is about legislative competence. Now, legislative competence has 2 parts, and in fact, in the we haven't asked you any question. My Lord? We haven't asked to the previous counsel. Go leave it for them. You argue your case as you want to. This is a legal question that I would say. It has a process, whether there is a legislative competence, and even if they have the legislative competence, whether the content of the legislation are within the framework of the Constitution. And then the third question, of course, in the light of the provisions of Article 191 would apply, because 191, and I would like to read those provisions also, does not places a further requirement that even if a law is passed,
your lordships have to implement that law, because it says, subject to constitution and law, the Supreme Court may make the rules. So that is something I believe is, which is something which is missing in the constitution. However, your lordship, first of all, the maintainability questions, very briefly, there are 3 points which are relevant for maintainability. The first is that it touches upon the judicial functioning of the Honorable Supreme Court. Now, judiciary is one of the 3 pillars of the Constitution or the state, and therefore, if we go by mathematics, it covers around 33%, if not more. So that is a very substantial question. Please make some legal arguments. Malot, that is. No, please, आगे बढ़िए ना. Malot, 33%. What sort of argument is Malot, this? because it touches upon one of the pillars of the Constitution. आगे बढ़िए, And please. if it's a fact that then आगे it affects. बढ़िए. Malot, the second point is, of course, if your lordship may see Article 50, if I may. 50? 50, Malot. And these points, Malot, I'm trying to show to your lordship that there is a very serious questions which are to be considered. 50 defines the Majlis Shura. Can you what point you are making before we start reading something at My lord, random? this is on the maintainability of the petition. There shall be a Majlis Shura, Parliament of Pakistan consisting of President and 2 houses to be known respectively as the National Assembly and the Senate. Now, my lord, the submission is that this bill was sent to the President for assenting. The President, as a part of the Parliament, raised an objection to this thing, and there was a press release. The President Please argue your petition. My lord, that is. Which ground is this? My lord, that is. Where have you stated this in your petition? My lord, on the legislative competence. If Where have you stated all these things? Lord, this is an ये हुआ elaboration. President Day. This is an elaboration of my arguments that your No, lordship. no. You cannot argue something factual which we don't know about. My lord, this is, I have a paper book that your lordship I have would be submitting now, because there was a press release, and this is. फिर आप आ part गए of the press record. release पे. My lord, I would, if your lordship is not convinced on that, I would say. I mean, it's not a that, question but of that is- convince. I don't think it's any sort of argument. My lord, the reason why I am submitting this is that even within the Parliament itself, there is a dispute whether this law could be passed by the Parliament, because the presidential. अच्छा, suppose we agree or disagree, what difference will it make? My lord, because it would give your lordship the thing that this is a very serious matter which has to be considered by your lordship, because the Parliament itself is debating and discussing whether they have the legislative power or not. And President is the head of the Federation. So when the President is saying, and part of. He told you. He told you. My lord, it is the record, my lord. No, no, which record? My lord, Before this is us? the press release issued by, my lord, this is. No, before us, which page is it? My lord, both. If he's told you something privately, well, that's good for you. My lord, this is the paper book that I have prepared. Don't, अब आप बताएं ना रिकॉर्ड पे रखिए बताएं ना ये आप नहीं हम कुछ नहीं लेंगे आपसे ऐसे उठा करके कागज आप दे रहे हैं ये कोई तरीका नहीं है फाइलिंग करने का मतलब ये अभी नहीं हम नहीं लेंगे सॉरी ये बिल्कुल जो मर्जी आप अगर कोई लीगल आर्गुमेंट दे रहे हैं कोई बुक से कॉपी दे रहे हैं जैसे चौधरी साहब से सीखिए उन्होंने बुक्स का हवाला दिया जो उन्होंने मुंजमद कर दी मैंने 3-8 इरफान साहब प्लीज आर्ग्यू द केस मतलब आई वुड गो टू 184 जी And my lord, the relevant grounds I have mentioned, they are starting on 184, is starting from page 8 of the paper book, the submissions that I have made. Your lordship, if with your permission, I would start the wordings of 1843, my lord. My lord, the relevant part is, without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights
referred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in the said article. The legal submission is that this provision of 1843 is not beginning with subject to Constitution or subject to the law. This is an open-ended, wide provision which, even when we compare it with Article 199, 199 is subject to the Constitution and it permits only an aggrieved person to bring out a petition. Whereas 1843 does not places any restriction that a person who comes to this honorable court be an aggrieved person. And Lordship, the second important point on reading 1843 is that it talks about the Supreme Court shall. This is a mandatory requirement that it is the Supreme Court by itself. Whereas the legislation that we have challenged has provided for a committee to decide whether they're so. In essence, what the law is doing, the law is replacing as a first step the Honorable Supreme Court's function and transferring it to a committee which may not even be considered as a judicial function. That would be an administrative function. And the third condition of 1843 or the power. Are you, just clarify this, are you contending that individually Chief Justice of the Supreme Court cannot invoke this power and this power vests exclusively in the Supreme Court, which means the Chief Justice and all the judges of the Supreme Court? Clarify this. Lord, What are you saying? My Lord, that to that, my Lord, 191 gave the power of. जवाब दे रहे अब दूसरी तरफ आप चले जा रहे हैं. My Lord, no, my Lord, I'm coming to that question because that is relevant. In the context, it's relevant. My Lord, the power was to the Supreme Court. The Honorable Supreme Court sat down, they made the rules. And all the judges, the Supreme Court, then delegated their own power as a whole to the Chief Justice through the rules. So that is. कहाँ लिखी है ये बात? My Lord, that is in the rules, my Lord. Whether the Supreme Court can grant the power assigned to the Supreme Court in the Constitution to someone in the Supreme Court, say to the Chief Justice or to the senior attorney or to anyone. Can this be done? That is delegation of power का that is the delegation of power. That कौन is सा rule है? Article 191 empowers the Supreme Court to make rules. my Lord. And those rules are administrative in nature. Absolutely. And the formation of benches is an administrative power. So is the fixation of cases. My Lord, Now, what this law does is, notionally, it removes that power from the Chief Justice and assigns it to 2 more judges, a committee of 3 judges. yes, my Lord. अब इसमें अगर वो डेलीगेशन का एलिमेंट है तो यस इन एक्सरसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स द कोर्ट कैन डेलीगेट सम ऑफ द पावर्स टू वन ऑफ द जजेस, be it the Chief Justice, be it a committee, be it 4 judges, be it 6 judges. That power has been exercised under Article 191, which is a constitutional mandate. Absolutely. So where a constitutional mandate empowers the Supreme Court to make rules, those have a certain sanctity attached to them. My Lord, we have to also see what is the Constitution mandate as a whole. The Constitution itself recognizes this principle of delegation of powers. Even the Parliament has the parliamentary parties. The function, certain functions like the law-making function is delegated to the select committees or the thing. So that also works in the company law also. That is, I think, one of the fundamental principles of law as a whole, that the powers can be delegated to another person or within that body. So that is what my submission is. This is not a delegation of power. मैं This is not a delegation of power. ये तो Chief Justice along with 2 members of the
bench or the Supreme Court will make the Your Lordship, cause list or the benches. that Chief Justice has himself not delegated any power to the other two judges. Then so the- this is not the case of delegation. then the question would arise that the Supreme Court delegated the power to the Honorable Chief Justice. Now, whether this Honorable Supreme Court itself as a whole can draw or replace those powers, or the Parliament can do that. Is The it your Parliament cannot do argument- that. Is it your argument that Article 191 does not delegate this power to the Parliament? To the Parliament, absolutely. In order to shield the working of the Supreme Court, Article 191 specifically says the Supreme Court would make its rules. And my Lord, Now, what if one were to flip the argument, what prevents the Parliament from making a law to say, okay, matters relating to 184(3), formation of benches, sitting of benches, the number of judges who would sit on each bench would now onwards be determined by the Parliament. Aye? Would be determined by the Parliament. My Lord. I mean, अगर My Lord, उनके then it- पास अगर legislative competence है, तो वो ये कानून क्यों नहीं बना सकते? Lord, My that- question to you is that. My Lord, my answer very quick. If I may add to that, just add to that, what if Parliament makes a law saying that all of these things which my learned colleague has specified, the power to that is delegated to the federal government? Yes. My Lord, There is no end to it. Then their separation of powers becomes a completely illusory concept. Whereas there are innumerable judgments saying it is one of the most fundamental principles. The executive branch has been kept out. The Attorney General argued on the last date that in respect of rule-making power, previous constitutional dispensations had said rule-making power will be with the previous sanction of President, meaning executive branch. And learned Attorney General told us that in this law, the executive branch has been kept out of the rule-making power. But what is if this power vests in Parliament, Parliament is the federal government बनाएगी rules. my Lord, if I may, I mean, there is then no end to there it. is no end to it, but if I may jump my arguments, I made them systematically. नहीं, आप आर्ग्यू करें जैसे आपको करना है. कितना वक्त आप लेंगे? My Lord, if your Lordship go uninterrupted, maybe आप- half an hour. My ठीक है, हम आप वापस आते हैं. My Lord. ये लर्नड काउंसिल एक क्वेश्चन जो है वो जहन में रखिए. Again, I will reiterate, this is a law that ensures access to justice, whether it's the appeal, and also secures, promotes the internal independence of the judiciary. So is the Parliament not competent to do that? Lordship, I will answer you very. चलिए वापसी में आते हैं. हाँ.